তো আমরা স্যার আগের দিন আমরা শায়েক স্যারের গল্প শুনছিলাম। আগের দিন স্যার শুনলাম আপনি আপনার পড়াশোনা করে হলো, আপনি কীভাবে একজন শিক্ষক আপনি ইন্সপায়ার করলো, আপনি বোটানি পড়ার পর আপনি শিক্ষক হলেন, আপনি ফার্স্টে ঢাকায় পড়াতেন, এরপর গেলেন নাইজেরিয়া, এরপর আবার ব্যাক করলেন, আর তারপর স্যার আগা খান স্কুলে ঢুকলেন। তো ওই সময় কীরকম আপনার কেমন মনে হচ্ছে? অনেকদিন পর বিদেশ থেকে ঢাকায় আসলেন, তা আপনার কেমন ছিল প্রথম দিকটা? ওয়েল, বিদেশ থেকে ঢাকা আসার পর towards my family circle, I did not find really much change. I saw that the people are working in their own way, the way I expected. But when I joined Aga Khan School, I have seen that this is quite a different kind of school that I did not see earlier. Because during my time, English medium schools as such was not there. আপনি যে টলারেন্সের 4 জায়গায় পড়েছেন, নাইজেরিয়ার 2টা স্কুলে, 2টা কলেজে পড়েছেন, এই 4 জায়গার থেকে এই স্কুলের ডিফারেন্স কি ছিল? এটা ডিফারেন্স হলো it runs a course that is not available, that is not part of Bangladesh. এটা ইউরোপের একটা কোর্স এখানে রান করে CIE, and আগে ছিল earlier it was Excel then CIE. So these are courses that is designed by people from overseas. নাইজেরিয়ার কোর্সগুলো কি নাইজেরিয়ান গভর্নমেন্টের ছিল স্যার? ন্যাশনাল In Nigeria, what happened was that throughout the West Africa, there was something called West African Examination Council. They used to organize exams throughout West Africa, not only in Nigeria, Ghana, Sierra Leone, and so on. And that used to be also, that course used to be quite an organized one. So when I joined the AKS, I found that this is also where the courses that are run are quite organized, and I found it to be suitable for me to handle. আপনার শুনে বায়োলজি কে কয়জন পড়তেন? We were 2 then basically. For the senior classes we were 2. Ami আর আরেকজন ছিল Mrs. Halima Matin. She is also someone who happened to work in Nigeria. সে সেখানে চাকরি করতে না, আমার সাথে না অন্য জায়গায়, আর এখানে এসে চাকরি শুরু করে। So she joined first, then I joined. আর কেমন ছিল স্যার অভিজ্ঞতাটা? মানে আপনার কি এখানে এসে কিরকম অনেক বন্ধু হলো, কলিগ, ফ্রেন্ডস হলো? Well, the way we started here, it was initially a very small, relatively small school, and running with some, ups and downs. But because of a set of teachers who started teaching at that time, like there was a good physics teacher, Mr. Yamin Chaudhary, there was a good chemistry teacher, Mr. Abul Hussain, and also there was a bunch of teachers here around who were really good. And that created a situation where the school really climbed up and become more or less popular to people. কিন্তু আপনার কি ফ্রেন্ডস হয়েছিল স্যার? We were all working in a friendly atmosphere. We almost became friends. All of us almost became friends. And that rather saw a peak the school attained. আপনার সবচেয়ে ভালো বন্ধু কে ছিল স্যার? ভালো বন্ধু তখন মিস্টার আবুল হুসেন, কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের, কারণ ওখানে আমরা একসাথে বসতাম দুজন। We became very good friend. Likewise, Mr. Talukdar, he also became a good friend. And Mr. Yamin was also there. আপনার কি কোনো ফেভারিট স্টুডেন্ট হচ্ছে স্যার যে এতদিনে, বা আপনার কি কোনো কারো কথা মনে পড়ে যে স্টুডেন্টটার অনেকভাবে হতে পারে, সে হতে পারে খুবই ট্যালেন্টেড, কিংবা সে হয়তো ছিল বেশি দুষ্টু? No, generally what happened was that those days, the students that used to study in AKS, they were really of very good standard, from very good backgrounds, somewhere children of generals and so on, and they really, they themselves enjoyed studying here, and we also enjoyed teaching them. মনে পড়ে স্যার স্পেশালি Very respect. বা এখনো কি কন্ট্যাক্ট আছে কিছু স্টুডেন্টদের সাথে? Well,
I have contact with some of them. They are working abroad, mostly in America and Canada. আপনার 3 মেয়েও তো স্যার স্কুলে পড়ছে। হ্যাঁ, my three আপনার এটা daughters. কিরকম লাগতেছে যে আপনার মেয়েরা আপনার স্কুলে পড়ছে, এটা কি ভালো No, ছিল? that turned out to be an advantage. Why? Because the tradition here was that if you were a teacher, your children gets a privilege. One of them can study free, and the others like that. So I availed that. এবং সেটাতে আমার একটু সুবিধা হয়েছে, আমার বাচ্চারা এখানে পড়ে। They graduated from here, and they speak highly of this school. আপনার এই 3 মেয়ের মধ্যে আপনার কি কোনো ফেভারিট আছে স্যার? No, Right, I treated them all. না স্যার, এটা তো All possible the না। same way. You Rather, treat them one all, of কিন্তু- one of my daughter is somehow sick, and all my preferences goes to her. কিন্তু এরকম কি আছে যে হয়তো এই মেয়ের এই জিনিসটা পছন্দ, অন্য মেয়ের অন্য জিনিসটা পছন্দ, এটা তো থাকবেই স্যার। তা আপনি বলেন আপনার বড় মেয়ের স্যার কোন জিনিসটা পছন্দ আপনার? না, বড় মেয়েটা বললাম তো, she is the one who suffers from epilepsy. হ্যাঁ, তো she really অসুস্থ থাকে এবং struggle করে। হ্যাঁ। আছে। The second one, who is in Canada now, Calgary, she was somehow the brightest one. As a student, she was bright, and she studied in Dhaka University, IB graduate, and then did masters in economics, and she works as a consultant, international consultant. She stays at a particular place but work all over the world. During the COVID period, she was resident in Bangladesh but worked in Africa. আর আপনার Mozambique and so বড় on. মেয়ে স্যার কোন সাবজেক্ট? That is the second one. জি, বড় মেয়ে তো খুব বেশি লেখাপড়া আচ্ছা, করে আর না। ছোট মেয়ে স্যার? And the youngest two are twins. ও আপনার 4 মেয়ে স্যার। Youngest two are twins. They studied together. They had their unique kind of, friendship between them. আপনার কি আইডেন্টিক্যাল টুইনস? Non-identical, but two daughters. They studied together, and they were like this. And only now they are separated. One works in Canada, and one work in Bangladesh. ও স্যার, এখানে একটা আপনার কি এর মধ্যে যেহেতু বায়োলজি পড়েন স্যার বা বোটানি বা জুলজি, আপনার কি কোন দিকে কোনো ইচ্ছা ছিল যে একজন বোটানি বা No, in that case, in the choice of subjects and careers, I was quite frank with them, and I wanted that whatever they choose, they should do it according to their choice. And that is how, in fact, they went. এরপর স্যার এতদিন গেল স্যার, আজকে আপনার লাস্ট ডে এই স্কুলে, আনফর্চুনেটলি স্কুলটা যেহেতু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তা আপনার সব মেমোরির মধ্যে আপনি যে জিজ্ঞেস করছেন কোনো স্টুডেন্টের কথা স্পেশালি মনে পড়ে, কিংবা কোনো আবুল হাসান ছাড়া অন্য কোনো ফ্রেন্ডের কথা, কলিগ ফ্রেন্ড বা কোনো আর এমন কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে যেটাকে আপনি এখনো মাঝে মাঝে ভাবেন? No, my friendship with Mr. Yamin and also with Mr. Abulution is something that I place highly, and they were really good friends, and my company with them was something that I will remember for a long period of time. এটা কি আপনার কি মনে হয় স্যার যে অন্যের মধ্যে আমি তো আবুল হাসান স্যারকে দেখি নাই, কিন্তু আপনার ইয়ামিন স্যারের মধ্যে একটা স্পেশাল যে ব্যাপার ছিল, তাদের একটা জ্ঞানের প্রতি ইচ্ছা, আপনি কি এখনকার জিনিসের মধ্যে ওরকম দেখেন নাকি ওদের চিন্তাধারা অন্য কোনো দিকে একটু বেশি যায়? Mr. Yamin was a type of a person. This type of persons are not born many. He was a type character. He was someone who is only who and this kind of characteristics you can only find in Mr. Yamin. ইয়ামিন স্যার সম্পর্কে কিছু বলতেন স্যার? Well, this is how he was. He used to accept challenge, and he started his career somewhere in এয়ারফোর্স। the Air Force, and because of his way of handling and tackling things, he fell out of favor from there and left his job, then joined here. His way of thinking and reasoning was unique, and that
brought him pain. একটু যদি একজন উদাহরণ যদি আপনার মনে পড়ে যে ইয়ামিন স্যার, আমি যেমন দেখি ইয়ামিন স্যার সবসময় উনি সবসময় কিছু একটা পড়াশোনা করতেন, ইন্টারনেটে কোনো ইনফরমেশন উনি ঘাটতেন, অন্যদিকে টাইম দেওয়ার থেকে উনি গল্প করতে অনেক পছন্দ করতেন। আবার আমি একসময় ওনাকে দেখেছি যে স্কুলের মানে সায়েন্স ফেয়ার শুরু হওয়ার আগে অনেকদিন ধরে উনি একটা টাইপের ফুয়েল বানানোর চেষ্টা করছিলেন এটার জন্য। তো উনি খুবই ড্রিভেন ছিলেন বলবো, যে একটা কাজ করে খুব, আর ওনার পড়াশোনার দিকে একটা মানে জ্ঞান অর্জনের দিকে একটা নজর ছিল। তারপর আমি এর ফাঁকে বলতে চাই, আমি একবার স্যার মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার আপনি তো রিটায়ার করছেন, আপনার কি মনে হয় লাইফের মানে কি? স্যার বললো যে আই অনলি নো when I'm dead. আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে লাইফের মানে কি স্যার? Well, life itself, in biological term, life, difference between life and death is activity. As long as you are active, you are alive. You cease to remain active, you are dead. Dead body and a living man, physically there is no difference. Only thing is difference is this: the dead cannot work, and living will continue to work. So the difference is somehow like this. তো আপনি স্যার আরেকটা জিনিস বলছিলেন যে আপনার কনভেনশনাল রিলিজিয়াস না, আপনি সব প্র্যাকটিসগুলো ওইভাবে ফলো হয়তো করেন না, কিন্তু আপনার কাছে একটা ওয়ে অফ লাইফ আছে, যেটা যদি বলতেন আর কিভাবে ওয়ে অফ লাইফটা আপনাকে ড্রাইভ করে। Well, I was brought up in a religious family, but I found myself not to be really highly religious. I practice religion, but not with great seriousness. And sometimes when people question me that you are not really highly religious enough, don't you fear God? In that case, I think that, well, I have not done anything that seriously wrong that God can put me into hell. So I can expect heaven from Him because He is so merciful and so on. আমার খুবই দামি কথা স্যার, আমার এটা দিয়েই আপনার এই স্টোরিটা আপনাদের শেষ করতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার রিটায়ার করছেন, লাস্ট একটা ইস্যু, আপনার এরপর কী করার ইচ্ছা স্যার? মানে আপনার কোনো কিছু করার ইচ্ছা আছে যেটা করলে আপনার মনে হবে লাইফটা আরও বেশি মিনিংফুল হবে, নাকি আপনি আপনার লাইফ নিয়ে অলরেডি কন্টেন্ট অনেক সুখী, আপনার মধ্যে একটা ভালো লাইফ লিড করেছেন, এটাতেই যথেষ্ট? Yes, life is always a struggle, but I think I have scaled through all the stages where there were struggles. And now I have reached a stage where I can feel that the few more years that I will live, I can live like this. And I was not really I do not expect a lot of things from my life, especially at this stage. And whatever I have achieved, I am quite satisfied with it. কয়জন স্যার বলতে পারে? থ্যাংক ইউ স্যার।